every nation all over the world, and one of the most outstanding achievements of our century. It is all the more inspiring because you have done it as a democratic country. You have done it as a peaceful country. You have done it as a tolerant country. And you have done it as a great free country. There is all the difference in the world between a nation that seeks power through coercion, intimidation, and aggression, and a nation that rises by setting its people free and unleashing them to chase their dreams, and that is India. This is why India's accomplishment over the last 70 years is completely unrivaled no matter where you go. It is your faith in the strength of a free society, your confidence in your own people, your trust in your own citizens, and your respect for the dignity of every person that makes the United States and India such a natural, beautiful, enduring friendship. While our nations have many differences, they are both defined and propelled by a fundamental truth, the truth that all of us are blessed with divine light and every person is endowed with a sacred soul. As the great religious teacher Swami Vivekananda once said, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him, that moment I am free. In America and in India, we know that we are all born for a higher purpose, to reach toward our fullest potential, to work toward excellence and perfection, and to give all glory to God. Powered by this spirit, Indians and Americans are always striving to be greater. Our people are always seeking to be better. And so our nations have become thriving centers of culture and commerce and civilization, giving light and vitality to all of the world. This is the country that produces nearly 2,000 movies a year from the hub of genius and creativity known as Bollywood. All over the planet, people take great joy in scenes of scenes of romance and drama and classic Indian films like DDLJ and Showjay. This is the country where your people cheer on some of the world's greatest cricket players, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. Greatest in the world. This is the country that built the tallest statue on the face of the earth to honor the namesake of this stadium, the great Indian patriot and native of this state, Sardar Patel. India is the country where hundreds of millions of light candles to celebrate the triumph of good over evil at Diwali. And it's where, just days from now, Indians of all faiths will pour out onto the streets to celebrate the beautiful festival of Holi. India is a country that proudly embraces freedom, liberty, individual rights, the rule of law, and the dignity of every human being. Your nation has always been admired around the earth as the place where millions upon millions of Hindus and Muslims and Sikhs and Jains, Buddhists, Christians, and Jews worship side by side in harmony. Where you speak more than 100 languages
and come from more than 24 states, yet you have always stood strong as one great Indian nation. Your unity is an inspiration to the world. In America, we have come to know the splendor of Indian culture personally through the 4 million Indian Americans living in the United States as our wonderful friends, colleagues, and neighbors. They are truly spectacular people. Indian Americans enrich every aspect of our national life. They are titans of business, the biggest, the best, pioneers of science, masters of the art, and innovation of technology like few people have been able to see, no matter where you go, anywhere in this universe. Nearly 1 in 4 Indian Americans trace their roots right here in Gujarat. Gujarat is a special place. So on behalf of the entire American people, thank you, and thank you all for the contributions your culture and traditions have made to my beloved country. Americans are eager to strengthen these beautiful ties between our two people. This is truly an exciting time in the United States. Our economy is booming like never before. Our people are prospering and spirits are soaring. There is tremendous love, tremendous we like and we love everybody. Unemployment has hit historic lows, and small business confidence has hit an all-time record high in the history of our country. Our military has been completely rebuilt. It is now stronger than ever before, and we are quickly revitalizing our alliances and friendships all around the world. We have spent $2.5 trillion on rebuilding our military. It's the most powerful military anywhere in the world by far. That is why I have come here to India in the spirit of fondness and goodwill to expand our cherished partnership of incredible power and potential. The First Lady and I have just had a pleasure of visiting Mahatma Gandhi's ashram a few miles from here, where he launched the famous Salt March. And tomorrow in Delhi, we will lay a wreath, plant a tree at Rajghat in honor of this leader who is revered all around the world. And the First Lady and I look forward to visiting one of your country's most iconic landmarks. We are later today going to see the majestic Taj Mahal. The Prime Minister and I will also continue our important discussions about how to deepen the relationship between our two great countries. Both of us understand that when leaders put the interests of their own citizens first, we can forge strong and fair partnerships to build a safer and more prosperous world. Just months ago, this critical partnership took a major step forward when the U.S. military and your brave Indian Armed Forces conducted the first ever air, land, and sea military exercises between our two countries. It was something to behold. We called it Tiger Triumph. As we continue to build our defense cooperation, the United States looks forward to providing India with some of the best and most feared military equipment on the planet. We make the greatest weapons ever made. Airplanes, missiles, rockets, ships. We make the best, and we're dealing now with India. But this includes advanced air defense systems and armed and unarmed aerial vehicles. And I am pleased to
announce that tomorrow our representatives will sign deals to sell over $3 billion in the absolute finest state-of-the-art military helicopters and other equipment to the Indian Armed Forces. I believe that the United States should be India's premier defense partner, and that's the way it's working out. Together we will defend our sovereignty, security, and protect a free and open Indo-Pacific region for our children and for many, many generations to come. The United States and India are also firmly united in our ironclad resolve to defend our citizens from the threat of radical Islamic terrorism. Both of our countries have been hurt by the pain and turmoil of terrorism and that terrorism brings. Under my administration, we unleashed the full power of the American military on bloodthirsty killers of ISIS in Iraq and in Syria. Today, the ISIS territorial caliphate has been 100% destroyed, and the monster known as al-Baghdadi, the founder and leader of ISIS, is dead. In the United States, we have also made clear that while our country will always welcome newcomers who share our values and love our people, our borders will always be closed to terrorists and terrorism and to any form of extremism. That is why we have taken historic steps to improve screening and vetting of applications for entry, and we are working to
unnecessary bureaucracy, red tape, regulation, and taxes. Prime Minister Modi has already made significant reforms here in your country, as you very well know. The world looks forward to even more rapid improvement to India's business climate under his leadership. He wants to do it, and he's doing it at a record pace. 2 years ago, Prime Minister Modi warmly welcomed my daughter Ivanka to the Global Entrepreneurship Summit in Hyderabad, and she is back with us today. Ivanka, thank you. Thank you for being here. We are delighted to be joined as well by dozens of Indian women entrepreneurs who are helping to build your nation's future. They are great and natural entrepreneurs, and I just say to the men, be very careful. They're really good. The United States and India are also working closely together on the future of space exploration. You are making impressive strides with your exciting Chandrayaan lunar program. It is moving along rapidly, far ahead of schedule, and America looks forward to expanding our space cooperation with India. As you push even further, you are pushing the limits, and that's a great thing, including in the realm of human spaceflight. The United States and India will be friends and partners on our voyage into the stars and into space. It is truly extraordinary what this nation has achieved in the span of just one lifetime, and what they have done under the leadership of Prime Minister Modi. It is absolutely incredible. Mr. Prime Minister, congratulations. Absolutely incredible. Mr. Prime Minister, congratulations. You have come so far, but it is nothing compared to with how far India will go into the future. And the Prime Minister is laying the foundations for a future like few other countries can even think of. This nation is blessed with many treasures, from the sacred banks of the Ganges to the Golden Temple and the Jama Masjid. It is the home to some of the most cherished cultural heritage anywhere on earth. It is also the land of stunning vistas and astounding natural wonders, from the rugged peaks of the Himalayas to the splendid shores of Goa. And India has always been a wellspring of deep wisdom and great ideas, from the Vestas and the ancient epics all the way to the modern India nation. But standing before all of you today, I know that the true strength of India is not found in its textbooks, its landmarks, or its landscapes. The true strength of India is found in 125,000 beating hearts in this stadium, and the millions and millions of people who have seen and witnessed our great friendship and admiration today. It is all found in the soul and the spirit of the Indian people. Your courage won and secured this nation's independence. Your devotion built this great and enduring democracy. And it is your dreams that will power this country to a future, even greater progress, prosperity, equality, and opportunity for every citizen across your land. So today I say to every Indian, North and South, Hindu and Muslim, Jewish and Christian, rich and poor, young and old, take pride in the glories of your past. Unite for an even brighter future, and let our two nations always stand together as powerful defenders of peace and liberty and the hope of a better world for all of humanity. Thank you again, Prime Minister Modi, for your hospitality, and thank you, India, for this phenomenal welcome. I want to just leave by saying, God bless India. God bless the United States of America. We love you. We love you, India, very much. Thank you.
यू मिस्टर प्रेसिडेंट। आपने अभी जो भारत के बारे में कहा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल को श्रद्धापूर्वक याद किया। भारत के लोगों के सामर्थ्य, उपलब्धियां और संस्कृति के बारे में कहा। मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा। मैं इसके लिए प्रत्येक भारतवासी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी सम्मान दिया। मिस्टर प्रेसिडेंट, जहां से आपने भारतीयों को संबोधित किया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। खेल संबंधित कुछ सुविधाएं यहां अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर भी आपका यहां आना खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति को भी उत्साहित करेगा। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये शानदार वेन्यू इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। हो सकता है इससे उनके कंप्लीशन टाइम टेबल में कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो इसे मेकअप कर लेंगे। साथियों, दो व्यक्ति हो या दो देशों के संबंध, उसका सबसे बड़ा आधार होता है विश्वास, एक दूसरे पर ट्रस्ट। हमारे यहाँ कहा भी गया है, तन्मित्रम यत्र विश्वासः, यानी फ्रेंडशिप इज वेयर ट्रस्ट इज अनशेकेबल। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है, वह ऐतिहासिक है। अमेरिका की अपनी यात्राओं में मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूत होते देखा है। मुझे याद है जब मैं वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के प्रति अपने विशेष प्यार को हमेशा प्रदर्शित किया है। जैसा आपने जिक्र किया, जब व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, तो अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीय भी अमेरिका की समृद्धि और प्रगति के
इसलिए मैं मानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे विलक्षण नेता और भारत के अनन्य मित्र का इस देश का इस दशक की शुरुआत में ही भारत आना एक बहुत बड़ा अवसर है। बीते समय में भारत अमेरिकी संबंधों को सशक्त करने की जो शुरुआत हमने की है, अब उनकी इस विजिट से उसका अगला फेज शुरू हो रहा है। हम एक लॉन्ग टर्म विजन से इंस्पायर्ड है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन से नहीं। हमारे बायलैटरल रिलेशन ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप का विस्तार होगा, हमारा डिजिटल कोऑपरेशन बढ़ेगा और मुझे विश्वास है कि हम नई ऊंचाइयों को पार करते हुए भारत जिन सपनों को लेकर के चला है, अमेरिका जिन सपनों को लेकर के चला है, हम मिलकर के उन सपनों को पूरा करेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पूरी परिवार का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला है। मैं फिर एक बार नमस्ते ट्रंप का इस नाद को गूंजते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। बहुत बहुत धन्यवाद। We now conclude this historic event where the heads of two vibrant democracies reaffirmed the bonds of friendship, mutual trust between their nations. We request everyone to remain seated till the dignitaries depart from this venue. గదులు 4600 చదరపు గజాల ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్, అధునాతన సౌకర్యాలు, అడుగడుగున నిఘా. ట్రంప్ టీం కోసం వందలాది ప్రత్యేక వంటకాలు. హోటల్ మౌర్య ఐటీసీ ఢిల్లీలో ట్రంప్ కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతోంది. ఈ నెల 24న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారత పర్యటన 24 ఢిల్లీలోని ఐటీసీ మౌర్య హోటల్లో ట్రంప్ ఫ్యామిలీ కోసం గ్రాండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్ రెడీ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఆ హోటల్ పూర్తిగా భద్రతాధికారుల పర్యవేక్షణలోకి వెళ్లిపోయింది. కొద్ది వారాల నుంచి హోటల్ పరిసరాల్లో తనిఖీలు, నిఘాలు కొనసాగుతున్నాయి. గతంలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా, బుష్ కూడా ఇదే హోటల్లో ఇదే సూట్ లో ఉన్నారు. హోటల్ మౌర్యను 2 వారాలుగా అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులతో పాటు ఎన్ఎస్జీ కమాండోలు, ఢిల్లీ పోలీసులు తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ప్రతి ఫ్లోర్ ని రోజు సర్వే చేస్తున్నారు. ఈ సూట్ కి ప్రత్యేకమైన ఎంట్రన్స్, హై స్పీడ్ లిఫ్ట్, కిటికీలు, తలుపులు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మెటీరియల్ తో ఉంటాయి. ఇందులో 2 భారీ బెడ్రూములతో పాటు పెద్ద లివింగ్ రూమ్ ఉంటుంది. 12 మందికి సరిపడే ప్రైవేట్ డైనింగ్ రూమ్, చిన్న స్పా, జిమ్ లాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి. ఈ 5 స్టార్ హోటల్లో 438 గదులు ఉన్నాయి. ఎప్పుడూ వేర్వేరు దేశాల ప్రతినిధులు, సెలబ్రిటీలు, గెస్టులతో బిజీగా ఉంటుంది. ట్రంప్ ఫ్యామిలీతో సహా వస్తుండటంతో హోటల్లోని 438 గదులను వారి కోసం, వారితో వచ్చే అతిథుల కోసం బుక్ చేశారు. హోటల్ దగ్గర సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ అమల్లో ఉంది కాబట్టి రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడంటే ఎన్నో టెర్రరిస్టు గ్రూపులకు టార్గెట్ గా ఉంటాడు. దీంతో ట్రంప్ ఇండియా పర్యటనలో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు హోటల్లో ప్రతి ఫ్లోర్ లో పగడ్బందీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఢిల్లీ పోలీసులు చివరి అంచెలో రెగ్యులర్ ఖాకీ డ్రెస్ లో
కాకుండా ప్లెయిన్ డ్రెస్ లో కనిపిస్తారు. ట్రంప్ కు సమీపంలో అమెరికన్ సీక్రెట్ సర్వీస్ సిబ్బంది, ఎన్ఎస్జీ, ఎస్పీజీ సిబ్బంది అంచెలుగా ఉంటారు. హోటల్ ఎదురుగా గ్రీన్ రిడ్జ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు. ఐటీసీ మౌర్య హోటల్ పక్కన తాజ్ ప్యాలెస్ హోటల్ ఉంది. దానికి కూడా హై సెక్యూరిటీ కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఎవరు ఎక్కడ నిఘా పెట్టాలనే అంశంలో ఆఖరికి అత్యున్నత పోలీసు అధికారులకు కూడా ముందస్తు సమాచారం ఉండదు. సరిగ్గా ట్రంప్ వచ్చే టైంలో మాత్రమే ఆ వివరాలు తెలియజేస్తారు. అడుగడుగునా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు. తాగే నీటికి, తినే తిండికి కూడా డిజైనర్ ఐటమ్స్ రెడీ అవుతున్నాయి. ట్రంప్ ఫ్యామిలీ ఉపయోగించడం కోసం చెవిల్ వేర్ ని తయారు చేశారు. తళతళలాడే మెటల్ వేర్ ను ప్రఖ్యాత జైపూర్ సంస్థ ట్రంప్ టూర్ కోసం తయారు చేసింది. వెండిలో భోజనం సంస్థ బంగారు గ్లాసులో నీళ్లు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ప్లేట్ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతుల విందు కోసం ప్రత్యేకంగా ట్రంప్ కలెక్షన్ తయారవుతుంది. ట్రంప్ కోసం వెరైటీ వంటకాలే కాదు, విందారగించే ప్లేట్ కూడా ప్రత్యేకంగానే రెడీ అవుతున్నాయి. బంగారం, వెండి, రాగి తదితర మెటల్స్ తో పాత్రలను రాజస్థాన్ లోని జైపూర్ లో రూపొందించారు. బంగారం, వెండి కోటింగ్తో వివిధ రకాల గ్లాసులు, గిన్నెలు, ప్లేట్లు జిగేలుమంటున్నాయి. ఇవి కేవలం అమెరికా అధ్యక్షుడి డిన్నర్ కోసమే తయారు చేశారు. 6 అతిథుల కోసం ప్రత్యేక డిజైన్లతో రూపొందించిన ఈ పాత్రలు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మెటల్ వేర్ తయారీలో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపున్న జైపూర్ కంపెనీ ఈ ట్రంప్ కలెక్షన్ ను తయారు చేస్తోంది. గతంలో ఇదే సంస్థ ఒబామా వచ్చినప్పుడు 2010లో 2015లోనూ ప్రత్యేకంగా టేబుల్ ఐటమ్స్ తయారు చేసింది. మరోవైపు ట్రంప్ పర్యటనపై సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ పర్యటనకు సంబంధించి విశేషాలు తెలుసుకునేందుకు నెటిజన్లు తెగ వెతుకుతున్నారు. ఆయనకు సంబంధించి బయటకు వచ్చిన ఈ విశేషం వైరల్ అవుతోంది. ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడికి అతిథి మర్యాదల్లో ఎలాంటి లోటు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కోసం కాన్పూర్ లో ప్రత్యేకంగా స్వీట్లు తయారవుతున్నాయి. ఈ స్వీట్లను బీజేపీ కార్యకర్తలు ట్రంప్ కు గిఫ్ట్ గా ఇవ్వనున్నారు. ట్రంప్, మోడీ కలిసి ఉన్న ఫోటోలతో ఉన్న డబ్బాల్లో స్వీట్లను ప్యాక్ చేస్తున్నారు. అహ్మదాబాద్, ఆగ్రాకు వెళ్లి ట్రంప్ స్వీట్లను అందించనున్నారు. కాజు కట్లీ, బూందీ లడ్డు, రాజ్భోగ్, రస్మలై తదితర స్వీట్లను తయారు చేస్తున్నారు. ఇటు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కూడా ట్రంప్ కు తెలంగాణ వంటకాల రుచులు చూపించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏ దేశాధినేతకైనా సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు అసాధారణంగానే ఉంటాయి. కానీ అమెరికా అధ్యక్షుడి భద్రత కోసం తీసుకునే జాగ్రత్తలు అన్నీ నీకావు. ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆతిథ్య దేశం కల్పించే సెక్యూరిటీపై ఎలాంటి నమ్మకం పెట్టుకోరు. పరిసరాలన్నీ అమెరికన్ సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారుల ఆధీనంలోనికి వచ్చేస్తాయి. లోకల్ పోలీసులు, అధికారులు సహాయకులుగా మాత్రమే ఉంటారు. ఇప్పుడు భారత పర్యటనకు రానున్న ట్రంప్ సెక్యూరిటీకి ఏర్పాట్లు ఓ రేంజ్ లో చేస్తున్నారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ట్రంప్ పర్యటన, పలు అంచెల్లో ట్రంప్ సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు, సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు, ఎన్ఎస్జీ, ఎస్పీజీ దళాల పహారా, మోహరించనున్న వేలాది పోలీసు దళాలు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పర్యటన కోసం ఢిల్లీ నుండి అహ్మదాబాద్ వరకు భద్రతా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. ట్రంప్ తొలిసారి భారత్ వస్తుండటంతో పర్యటనపై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది. తాజ్ మహల్, హోటల్ ఐటీసీ మౌర్య, అహ్మదాబాద్, సబర్మతి ఆశ్రమం, మోతేరా స్టేడియం ప్రాంతాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ట్రంప్ పర్యటనలో దాదాపు 22 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డుపై ప్రయాణించనున్నారు. హై సెక్యూరిటీ జోన్ లో ఉండే వ్యక్తి అంత దూరం రోడ్డుపై ప్రయాణించడం చిన్న విషయం కాదు. దీనికి చాలా జాగ్రత్తలు అవసరం. అన్ని రకాలుగా క్షణక్షణం పహారా కాయాల్సి ఉంటుంది. 22 కిలోమీటర్ల మేర సెక్యూరిటీ అధికారుల అనుమతి లేకుండా చీమ కూడా కదలని ఏర్పాట్లు అవసరం ఉంటుంది. అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఏ దిక్కు నుంచైనా ప్రమాదం పొంచుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీంతో ఎలాంటి ప్రమాదం ఎదురైనా అధ్యక్షుడి ప్రాణాలకు ఏ రిస్క్ లేకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తారు. దీనికోసం అధ్యక్షుడి సెక్యూరిటీ టీం సొంత ప్రోటోకాల్ తీసుకుంటాయి. ఇప్పుడు భారత్ లోనూ అమెరికా తన సీక్రెట్ సర్వీస్ టీమ్ తో సొంత సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఇందుకోసం అమెరికా భద్రతా బలగాలు ఇప్పటికే గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లో పలు ప్రాంతాలను అధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. ట్రంప్ కు మొదటి అంచె భద్రత కల్పించే సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు అహ్మదాబాద్ లో వివిధ హోటల్స్ లో దిగి పరిస్థితులను తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు. అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు మొదటి అంచెలో ఉంటే ఆ తర్వాత నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ కు చెందిన భద్రతా దళాలు కూడా విధులు నిర్వహించనున్నాయి. తరువాతి లేయర్ లో 10,000 మంది స్థానిక పోలీసు సిబ్బంది బందోబస్తును పర్యవేక్షించనున్నారు. మొత్తం 25 మంది ఐపీఎస్లు, 65 మంది అసిస్టెంట్ కమిషనర్,
కమిషనర్లు, 200 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు, 800 మంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు విధుల్లో పాల్గొంటారు. ముందు 2 వీలర్స్ పై 9 మంది, చివర్లో గార్డ్ వెహికల్, మధ్యలో పలు వరుసల్లో భద్రతా వ్యవస్థ. ఈ సెక్యూరిటీ టీం కళ్ళు గప్పి చీమ కూడా ఎంటర్ కాలేదు. ఎలాంటి దాడులకు అవకాశం ఇవ్వరు. రసాయనాలు, బ్లాస్ట్లు నియంత్రించే అధునాతన పరికరాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి. గమ్యం చేరేంత వరకు అనుక్షణం అలర్ట్ గా సాగుతుంది ట్రంప్ కాన్వాయ్. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటనకు భారత్ ఘనంగా స్వాగత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. తొలి రోజు గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి ఇటీవల నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మొతేరా స్టేడియం దాకా 22 కిలోమీటర్ల రోడ్ షో నిర్వహిస్తారు. ఈ రోడ్ షోలో దారి పొడవునా అందంగా భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడే రీతిలో తీర్చిదిద్దిన వేదికలపై సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇచ్చేందుకు